of the Kuvempu University. Dear students, in today's session, number 11, we will be learning about the concept called as classification of database management system. So before moving on to our today's session, let us have a short recap of our session number 10. So dear students, I think you all remember in our previous session, we have understood the advantages of using our DBMS with wide variety of areas where the DBMS works well when compared to our file management system there. So dear students, let us start with our today's session. So the learning objective of today's session is to understand the classification of your database management system. The session outcome will be the student will be able to understand the classification we have for our various database management systems. So now, before moving on to our today's session, so let us understand what is our today's session is all about. See, dear students, till now we have learnt about what do we mean by data, what is a database, what do we mean by database management system. We have compared our database management system with our traditional systems there, and we have understood which is going to be a perfect selection for working with your huge amount of data there. And we have got a conclusion that a database management system works well when compared to our traditional systems there. Now, when we speak about our database management system, see, a database management system can be used for different type of application. It may be depending upon the size of the data which you are going to handle as a part of your DBMS tool, or it may be with respect to how economical it is going to stand, or it may be on different criteria there. So what all those criteria on which we can define the different classes or different categories of database management system is our entire session today. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಜನರಲಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so dear students, from the slide let us start our today's session number 11 there. See, for classifying your database management system, there are a lot of criteria are there. So in our session today we have identified 6 important criteria, and based on those criteria let us understand how the database management system is been categorized. Okay, so dear students, several criteria are normally used to classify your database management system. And these criteria include, among them the first one, the classification of a DBMS can be made based on the underlying data model. Second one is based on the number of users. Third one is the classification can be done based on the number of sites over which the database is distributed. And the fourth one is based on the cost factor. Fifth one is based on the type of access paths that is being used in your database operations in your DBMS there. And the sixth one is what we are going to learn today is based on the purpose of use for which it is being. So dear students, now let us understand one by one how we can classify a database based on these different 6 criteria there. So before that, just have a note of these all the 6 criteria. So now let us start with the first one. So the first classification is based on your data model. So in our previous sections or in your previous learning, you have learnt about what do we mean by data model, and we have understood what is the importance a data model is going to play when you are going to select a particular database management system for any of the projects or for any of your applications there. So now let us distinguish our database management system based on this particular criteria, that is your underlying data model which is being used by your package. See, normally based on your data model, we can define the entire database management system, which is the previous one or it may be the currently running one, into 2 main categories. One is we can call it them as a traditional data model, and another a database management system which is going to have the emerging data models there. See, the traditional data models means we have learned the different types of data model, isn't it? So among them the traditional data models are your RDBMS model, that is your relational data models. Then you have your hierarchical data models and you have your network data models. See, in your relational data models, if you have your data, you're going to identify them in terms of your entities, in terms of your attributes, and in terms of your relationships there. So next thing is you're going to identifying the underlying relationships among your entities or the data there.
So this is how your entirely RDBMS, that is your relational data models, is going to work there. So this is one of the model that can be considered as your traditional data model. So in the same way, you have your hierarchical data models. So the name itself is telling you know what is hierarchical. That means here the entire architecture is been designed in terms of your hierarchies there. It may be your base and when your parent there, or with respect to your child and your parent relationships there. So even you have your network data model where you will be identifying the entities in terms of your peer systems, and you are going to correlate between each of them. So if any of the database model or database management system which is going to use these amount of data model, they can be termed as what traditional data models or traditional database DBMS systems there. So apart from these traditional one, we have our emerging data models, and these emerging data models, they are perfectly defined on your object oriented models there. So after this network, hierarchical or your relational model, there was a rise, or there was a new definition of your data models in terms of your object orientation. So those can be considered as an emerging data models. So among them we have the object data model, object relational data model, and you have your XML data model, where XML stands for your extended markup language data model there. See, in all the three, what common you can find out here is, here you can visualize anything coming from your real-time entity in terms of your objects and classes there. Or to be very simple, here everything can be identified as an object, and every object in turn can be identified as something called as your behaviors, that is your characteristics, and what all the functionalities it is going to perform there. So dear students, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ ಅಥವಾ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ DBMS ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಅಥವಾ XML ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so now the second classification, it is based on the number of end users, or it may be the number of users of your database management system. ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, it's a heterogeneous database, it's a complex database, and it is a very huge in terms of volumes database. So initially in my database it can handle around lakhs together of people, but now your database is going to handle millions together of transaction based on your time factor there. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ DBMS-ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. See, what all these single user systems are, these are also your database management systems there. They support only one user at a time and are mostly used with your PCs. For example, ನೀವೀಗ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ Oracle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. Oracleಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ DDL, DML, DCL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ DBMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೀಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾರದು ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೇಸು, ಟ್ರೈನು, ಮೆಟ್ರೋ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಥರ DBMSನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, and different users are going to work with the operations related to your same tables or data in your database there. ಮತ್ತು ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ವಾ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 10 ಜನ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
So dear students, you have understood the second category, that is classification of DBMS based on your number of user, that is your single user system DBMS are use ಮಾಡಬಹುದು, multi user systems ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದರ್. I said initially that database management system is not a remote now. Nowadays it is being distributed. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಟ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕಾಲೇಜ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. See, distributed, name itself is telling. Here the database as well as your DBMS software are distributed over multiple sites connected by computers over the network there. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ DBMS ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ LMS ಇಂದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಫ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈ ಸ್ಟಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ LMS ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೇ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? So here you can easily identify something called as a centralized DBMS as well as distributed database management system. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೇಟಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. ಒಂದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು DBMS. ಡಿ 2 ಸತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೆಡರೇಟೆಡ್ DBMS ಆರ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಸೇಮ್ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು DBMSನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಾಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗ್ರಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಸೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಲಿನೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫೆಡರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಫೆಡರೇಟೆಡ್ DBMS ಆರ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ DBMS ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಕಪಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಆಟೋನಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ and it is been distributed for multiple people with a local autonomy, degree of local autonomy, and they are loosely coupled to each other. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೆಡರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ DBMS in your 3 or 4 ways. So the fourth classification, it is based on your cost factor there. See, nowadays cost is very important, isn't it?
ಈ ನಿಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. See dear students, nowadays if you want to use a database management system package there, you have a different range over that. ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ದೇರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್, isn't it? So based on that also they are going to give you the privileges over your database management system you are using there. ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ millions of dollars or lakhs together of money is been used by the corporate because for your data itself there. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಎರಡನ್ನಕ್ಕಿಂತ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ DBMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ DBMS, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ DBMS ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನ್ನಿ. ನೀವೇನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ನೀವೇ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ DBMS ಅಂತಾರು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೈಕೂನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ DBMS there. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ DBMS there? ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ MySQL. This is one of the open source DBMS which can use for your academic purpose also. ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCAಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MySQLನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PostgreSQL ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ವೇರು, ನೀವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮನಿ. ನೀವೇನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. See, site license allow the unlimited use of database user systems with any number of copies running at your customer site. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಸಬ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. See, standalone single user versions are sold per copy or included in a desktop or a laptop configuration. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಅಗೇನ್. ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ DBMS ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಆಫರ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ there, or you have a spatial data module in your database, or you have a document module, or you have an XML module. See, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ you can use in your database packages there. So now dear students, you have understood you can classify a RDBMS or a DBMS based on the cost factor also. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ based on your paid version ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್, and based on your free version ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ there. So we prefer as a programmer developers you have to work with your open source only. Okay, but sometimes based on your requirements you need to offer your license based also there. So but you should be aware of both the thing there. Okay, so now we'll move on to your 5th classification, that is your classification based on the types of access path there. See, you are using database there, whether it may be single user or a multi user, whether it may be free open source or it may be a license version there, whether it may be distributed or centralized there, anything it may be. ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ.
I'm repeating it. What is that? What is the type you are going to use for storing your data? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಿದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, you can classify your DBMS among the different. So now the sixth one is the classification can be based on the purpose of your use there. So if you are using a database management system, so for what particular purpose you are going to use that, whether you are having a general purpose of use or you are having a specific purpose of use. So based on your general purpose as well as your specific purpose, you can classify your database management systems there. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ DBMS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜನರಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ Oracle, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು DBMS ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್. See, a DBMS system is designed and built for a specific application. For example, ನೀವೀಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏರ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎರಡನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾಬೇಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ OLTP ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. OLTP ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. So dear students, I think now in our today's session you are very clear about the different criteria on which our database management system can be classified. That is, I will recall you all summary ಹೇಳೋಣಂತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರೋ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರೋ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸು, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೆಡರೇಟೆಡು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡು ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನು ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಪ್ಸು, ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ. and the last one is based on the purpose of your user. So the today's session is the students can be able to understand the classification of DBMS. So dear students, for further references you can refer the book authored by Navate, and the title of the book is Fundamentals of Database System. It is published by your AW publication and you can use your 5th edition. And even you can refer to the book titled Database System Concepts by Karth and Sudarshan. You can refer the 4th edition which is been coming from your Mathkra publication.